Latif from Makkaraparambil, Malappuram is more interested in doing stunts on a bicycle than travelling long distances on a cycle. Though there are many people who practice stunts on bicycle, Abdul Latif has some fixed goals regarding this. He wishes to use the funds earned from this stunts to assist the underprivileged. Abdul Latif, an expatriate for 30 years, currently works as a salesman in an electronics store in Jeddah. As soon as he came home on leave, he bought a new bicycle to practice and polish his stunts, which he used to perform while in school. When he recorded the videos of his stunts and sent them to his friends, they extended their support and encouraged him to go on with his endeavours. Latif can do many stunts on his cycle effortlessly: slow cycling, twisting and twirling while balancing on the front wheel, throw the ball and balance it on his head while cycling, and so on. എൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സൈക്കിൾ അഭ്യാസം ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ് തൊട്ടേ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിത്തരാൻ ഫാദറൊക്കെ ഒന്ന് മടിച്ചു. പക്ഷേ അത് ഫാദറിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വാങ്ങിപ്പിച്ചു. അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓരോ അഭ്യാസങ്ങൾ പഠിച്ച് എനിക്ക് തോന്നണം അപ്പോൾ അന്നേ എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെയാണ് എൻ്റെ ഇത്. അതിന് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, ഒന്നുകൂടി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആകുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ശരിക്കൊരു ഇതിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കളക്ഷനും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എന്താ കിട്ടുന്നത് അത് അവർക്ക് അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനൊരു ആഗ്രഹം, അത് നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ. Latif has to report back to his job on the 28th of this month, and he hopes to find a venue to host his show on cycle exercises and stunts before that. He was one of the outstanding athletes during his school days. He was the best athlete in the 100-meter relay at the state school's sports meet in 1980. He also performed well in the pole vault event. When at home, Latif also finds time to train his children Adnan Milurasli and Fatima Minha, cycling and other sports events. His wife is Urindan Shabna. News Desk, Kaumudy Global.